Ladies and gentlemen, na wasalimu kwa mara nyingine asubuhi ya leo. Hujambo? There is a leaking information ambayo nataka tukaizungumzie leo hii ya kwamba the President William Samoei Ruto right now anaendelea kudraft a bill and is planning to ensure that he wants to extend the presidential limit terms, ambapo sasa hivi mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto anataka kuleta bill na motion katika seneti la kitaifa la kuextend rais kuongoza kwa miaka misaba. Sasa hivi anataka kuabolish the 5 years term na kuchukua hadi miaka 7, na zaidi ya yote anataka kuunda ofisi ya the Prime Minister ili na Prime Minister mwenyewe atakuwa appointed by the president himself, and that is the bill that the president right now is drafting to ensure that it is passed and be brought in the Senate. Je, ni kipi haswa kinaendelea katika taifa la 254 nchini Kenya, and what is the plan of President William Samoei Ruto? Do you think this bill is going to be passed, and what is the deal between President Ruto and his regime? Ni maswali ambayo yanazidi kuzua mijadala mikali na taharuki katika mitandao ya kijamii, na zaidi ya yote Wakenya wengi wameendelea kutoa hisia tofauti kuhusiana na swala hili, huku wengine wakipinga swala hili na wengine wakiendelea kulipigia upato, especially those from the government, but those from the opposition including Rigathi Gachagua, Fred Matiang'I na viongozi wengine kama Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wameonekana kukashifu swala hili nzima na kudai ya kwamba they are tired with Ruto's regime. Hujambo na karibu nikufahamishe yale ambayo yanazidi kujiri, lakini wapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kitu hichi, na kumbe uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment, kushare na ukaweza kusubscribe na kuweka notification bell, ndipo tunapokuletea taarifa kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea. And to our returning viewers, nasema ni asante na shukrani zaidi kwa support ambayo mnazidi kunipatia kwa platform hii, kwa kuendelea kuwatch na kuendelea kufuatilia kanda zetu za video. Sasa hivi mtazamaji wangu, ni kubaya. President William Ruto ameanza kuleta njama, mipango na mikakati ya kuhakikisha kwamba he wants to extend his presidential governing terms. Hebu niseme hivi, licha ya Wakenya kuonekana kuchoshwa na serikali ya Rais William Ruto, Ruto ameanza kupanga mikakati ya kuhakikisha kwamba he wants to extend his working limit terms, ambapo anataka kuongeza hadi miaka misaba. Je, wewe kama Mkenya unalichukulia swala hili kivipi? On the other side, he wants that bill to ensure that he creates the office of the Prime Minister. Jambo ambalo the Prime Minister will be elected or appointed by the president himself. Ni nafasi za kazi ambazo rais sasa hivi anaendelea kuzicreate in his regime, and I don't know whether this bill is going to be passed, sababu this bill is supposed to be passed by the senators at the Senate level, not parliament this time round. Hebu niseme hivi, Wakenya wengi katika mitandao ya kijamii wameonekana kuchoshwa na swala hili, ambapo wameamua na kusema ya kwamba this is a plan ambayo rais pamoja na vibaraka vyake, especially the broad-based government led by Raila Odinga and Rais William Ruto, wanataka kupanga njama fulani ili kujitafutia viti na nafasi za kazi katika serikali. Na zaidi ya yote, remember the Prime Minister always comes from the opposition. Those who won the elections, especially President Ruto, sasa hivi wameonekana kutaka kutumia rasilimali za serikali jinsi wanavyotaka. They want to drive this Republic of Kenya as their own country. They don't want to listen to the problems, to the grievances of the common mwananchi. Sasa hivi mtazamaji wangu, hali ya kiuchumi katika taifa la Kenya ni ngumu sana. Hali ya maisha katika taifa la Kenya inazidi kuwa ngumu sana. Na serikali yenyewe
inasema ya kwamba hakuna pesa. But my question is, where are those money coming from za ku draft the bill to be brought in the Senate to be discussed and pass that bill to extend the president limit? Ni jambo la kusikitisha sana. Nafasi za prime minister zinatokea wapi na pesa za kuwalipa ziko wapi, huku Wakenya wakizidi kuhangaika? Remember, this statement was leaked by the former deputy president Rigathi Gachagua ya kwamba the president is planning to do so, and finally this has come into a true story. Hebu niseme hivi, iwapo Wakenya wataendelea kupelekwa hivi na serikali ya Rais William Samoei Ruto, huenda Wakenya tukajipata katika hali mbaya ya kitaifa, na zaidi ya yote Wakenya watateseka kwa zaidi ya miaka mitatu ijayo. Iwapo that bill is going to be passed and made a law and gazetted katika gazeti la serikali, Wakenya watazidi kuumia zaidi. Je, do you think this government led by Ruto inasikiza ground? Sasa hivi ground haitaki rais, haitaki Raila Odinga, but they want to change the government. They want to endorse the former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'I as the President of the Republic of Kenya. But the government wants to ensure that they are going to extend the governing limit of the president and they create more opportunities or more seats in the government, of which the government resources, the common mwananchi resources, are going to be misused by this regime. And therefore, sisi kama Wakenya ama sisi kama wananchi wa kawaida, sisi ndio tunaumia, because pesa ambazo watu hawa watalipwa ni ushuru unaotoka kutoka kwa sisi wa Kenya. And therefore, we should think twice. If this bill is going to be drafted and passed as a bill, I feel like Kenyans are going to demonstrate. Wakenya huenda wakaleta tumbo joto katika taifa hili la Kenya. And this shows how Ruto is a dictator in the Republic of Kenya. This shows how Ruto's regime wants to drive Kenyans. The same president anataka kupitisha miswada katika bunge na katika seneti kwa ajili ya kujinufaisha without listening to the ground. He wants to pass this bill without consulting the Kenyans. Hebu niseme hivi, Rigathi Gachagua was impeached simply because walisema ya kwamba yeye ni mkabila, but this agenda was drafted by the president. And right now we saw Gachagua complaining that President Ruto ni mtu ambaye hasikizi watu, hasikizi ground. And now we have come to conclude that the president don't want to listen to the ground, but he wants to be listened to. He wants to pass and do what he feels. Je, do you think as a Kenyan, will it be better or will it be fair for the president to draft and extend from 5 years to 7 years and create the office of the Prime Minister in the Republic of Kenya? Hebu toa maoni yako na waziloka hapo kwenye comment section. Thank you for the great support that you are still granting this platform, but I feel this is a blunder. This is a deal that the government want to ensure that they are limiting and silencing the opposition from ensuring that they are making Ruto as a one-term president. And therefore, Kenyans should be watchful. Kenyans should ensure that this bill is not passed. They should fight for their own rights, because no, not even one right now is happy with Ruto's regime. No, not even one who is comfortable with this current regime led by President William Ruto and his friend
Raila Amolo Odinga. And therefore, Kenyans should be watchful and ensure that this bill is not going to be passed the same way waliweza kukataa the 2024-2025 financial bill ambayo ingemuumiza Mkenya wa kawaida. Hebu tuwa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos and let's meet in our next episode.